wieder zurück bei L. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Just a minute. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Gut, dann kommen wir rein, ne? Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Gut. Well, let's check the place out. Come on. Jetzt kommst du mit dem Lieblingsteil des Spiels, und zwar die Gegend durchsuchen. Nach irgendwelchen Dingen. Ein Hinweis. Ein Flugzeug. Don't think this is anything. Input. Ja, was ist denn hier? Ach, die Kerzenleuchter, ey. Not sure this means much. Danke, Gitarrenstimme. Dum, dum, dum. Ja. Ich vermute, jetzt kommt jetzt Cutscene. Ah, endlich nimmt das auf. Have a good look around. There's gotta be something in here to go on. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Sehr cool. Gut. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt einen kleinen Schluck mir gönne. Kavanaugh's. So who brought this home? Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Ah, Notizen. Immer gut. Adrian Black. Ist da Heat. Schon wieder. Ein Gaswasserboiler. This was only recently installed, not 2 days ago. Na, dann ist Maybe it's ja- time we took a look around outside. Ja, das ist vielleicht, aber erstmal schauen wir uns das ja an. Automatisch. Blablabla. Heißes Wasser rund um die Uhr. Ja, wir können auch umdrehen.
Jetzt haben wir die Nachricht, die Info bekommen. Die offizielle Notiz. Ja, dann legen wir schön hin. Gut. Nee, hier ist nichts. Nee. Dann gehen wir hier hin. Oh, die Tür geht schon von selber auf. Na dann. Das ist quasi schon eine Einladung. Seattle. Los Angeles nach Seattle. 3. Dezember 1946. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Das stimmt. Ah. This must be Adrian's. So eine Brillenablage. Dinge in Kirchen. Stencil. So the glasses are a match. Ja. Eine Brille habe ich auch mittlerweile, muss ich sagen. Vor ein paar Tagen bekommen. Allerdings reicht die nicht jetzt regelmäßig, sondern nur für das Lesen aus der Distanz. Nettes Bild. Oh. Oh, eine versteckte To Nachricht. my Adrian. This thing gets more and more interesting. Das sehe ich aber anders. Langweiliger hier. So, machen wir mal zu. Ah, Typ. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, kennen wir schon. Ah. Das ist das selber. Ja, als wir es nicht kennen. Mach zurück. So. Boah. Hier ist auch ein Bild. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Ja, ist ein bisschen mysterious, war. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück hier. Was mit den Raum vorbei? Genau in dem Moment habe ich mich auch erinnert. Ja, noch mal das gleiche. Ich weiß ich selber nicht, was ich gerade mache. Sollen wir nach draußen gehen, sollen wir? Ein schöner Garten. Ah, cool. Wir gehen mal gucken hier in das Gartenhütchen. Oder noch nicht. Gucken wir hier nicht rein. Ja, mein Hinweis. Ein Korb mit Blumen. Fuck. No use leaving the thing half finished. Hoffentlich treffen wir auf keine mordenden Gärtner. Hm? Hm. 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 Ah, da. Mensch, ey, man braucht gar keinen Klempner, das kann man alles selber machen hier. Okay, wofür ist das jetzt zu brauchen? Ja, hier, ne? Da fehlt hier aber noch ein Teil. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Das ist wirklich merkwürdig, ne? Na gut, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles hier gesehen. War noch was. Einmal, wenn das Geräusch kommt, da denke ich sofort so, das müssen wir aber aufheben. Das sieht aber nach nichts aus. Sorry. I'm all right now, detectives.
Das können wir gucken. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Ja, gut. Scheint die offene Wahrheit gewesen zu sein. Und ein bisschen auch eine eigene Meinung, wenn sie sagt, Schwein. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. So, Streichholz aus Captain Lachs. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Ja, gut. Scheint wieder ganz klare Wahrheit zu sein. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Guter Aufenthaltsort von Adrian Black. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. Okay. Ja gut, jetzt So klar nothing Wahrheit. out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Stencil Brillentui. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Na gut, da gibt es ja auch nicht wirklich was zu anzuzweifeln. Ich meine, warum sollten sie dabei lügen? Das sind nur ein paar Scheißbrillen. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Nee. Oh Gott, meine Fresse, muss man im Auto buchen werden. Gut, schauen wir mal, als definitiv eine Lüge. Ich hoffe, wir werden einfach mal die versteckte Nachricht. Kurz ein Foto von der Rückseite legen, ne? Nicht wahr? Vielleicht zeigt euch die Wahrheit wahr. Ist ein bisschen, ne? There's plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I've told you what I know about the picture. Mhm. What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. So, Alibi für Mrs. Black. Das könnte natürlich sein, dass sie ihn I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say.
I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Das ist schwierig, ey. Die guckt ja ein bisschen so zur Seite. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Nice. Please do, Detective. Belohnung, Kreuzritter-Outfit. Nice, nice. Und eins Grab the phone. R&I could run down an address for Kavanaugh's in no time. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thank you. Okay, Bar. Gehen wir da mal hin. Aber wahrscheinlich erst beim nächsten Mal. Das heißt für mich Ende mit der Synchronisation. Und anfangen wieder selber zu spielen.